Namaste Shusha. Welcome students to online session of Human Resource Management. આજે આપણે સ્ટડી કરશું પાર્ટ 30 સોશિયલ સિક્યુરિટી અને સોશિયલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ચેપ્ટર ટોપિક આજે આપણે સ્ટડી કરશું. પહેલા તો આપણે જોઈએ સોશિયલ સિક્યુરિટી કેને કહેવાય. Social security is an attack on the five giant, namely want, this is ignorance, idleness, and squalor means meanness ke dirtiness આપણે કહીએ, right? Second definition શું કહે છે? According to GDH Call, state bears or carries the responsibility of providing minimum physical requirement to all its citizens, and social security covers all major incidents of life. Third definition પ્રમાણે શું છે? According to ILO, social security is the security that society furnish for its member through a series of public measures against the economic and social distress that otherwise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earning resulting from sickness, maternity, employment, injury, unemployment, invalidity, old age, and health. Social security પહેલા તો each and every person in a society કેના ઉપર depend કરે છે on other for the fulfillment of some other needs. No man in the society is so versatile or capable of fulfilling them by themselves, right? પોતાની જાતે બધી needs fulfill કરી શકે એવું કંઈ possible છે નહીં. આપણે વાત કરીએ તો old age, unemployment, helplessness, right? Pregnant women chair, or the ones suffering from the any kind of chronic disease are badly in need of help for others. એટલે બધાને એકબીજાની જરૂર પડે છે. અગર સપોર્ટ અને હેલ્પ મળે છે એ લોકોને is not extended to this person, it would lead to chaos in society and many upset the social order. એટલે એજડ સિક પર્સન ને પ્રેગ્નન્ટ વુમન છે, રાઈટ? બધાને હેલ્પની જરૂર પડે છે. We have to provide them help to other. જ્યારે હેલ્ધી યંગ અને સ્ટ્રોંગ પીપલ હોય એ લોકોને હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે સોસાયટી ડેપ્ટ ઓન કરે છે ફોર ધ સર્વિસીસ, રાઈટ? ને શું કહે છે કે વેજીસ જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે સોશિયલ અસિસ્ટન્ટ તરીકે, રાઈટ? When they are in need, the wages provided to employees may not be sufficient to meet the needs like medical, schooling of their children's, maternity needs of a woman, etc. It is for this reason that the progressive civilized people proved for social security to those category of people who are helpless. ઘણા બધા legal sanctions which encourage such persons contribute to help needy, and that forms the concept of
સોશિયલ સિક્યુરિટી એટલે આ બધી ડેફિનેશનમાં શું કહે છે, તમે તમારા નીડી પર્સનને હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરો છો, રાઈટ? કેવા કેવા પર્સન? તો આપણે વાત કરીએ, ડિઝીઝ હોય, પ્રેગ્નન્ટ વુમન હોય, રાઈટ? એવું બધાને હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે. સો it is one type of social security. Social security છે એ social guarantee છે that to provide help and assistance to sick person, disabled, poor, aged person ને આપણે help provide કરીએ છીએ, and those who are temporarily incapable, incapacitated person, unemployed હોય અને એના સિવાયના બીજા કોઈ પણ જરૂરિયાતવાળા વ્યક્તિ હોય છે એને આપણે સોશિયલ સિક્યુરિટીઝ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. It is essentially related to high ideals of human dignity અને social justice ની સાથે concern છે. Clear? There are two main aspects of social security. પહેલું શું કહે છે? Social assistance, which is a service for providing benefits to the person of a small, means though the taxes collected, it is the obligations of the community or the government. Example, old age pension, maternity benefits. Social assistant આપણે આપીએ છીએ, જેમ કે pension, maternity benefits, right? આ બધું એમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે. પછી social insurance is compulsory. It is given in return of contribution benefits for the employee's survival. Employees with lower wages are eligible to get this benefit if the employer makes contribution. Example, accident insurance, right? Insurance તમે કરાવડાવો છો ઈ for the social security. હવે એક ડિફરન્સ આવે છે, that is difference between social security અને social insurance. Social security માં શું છે? It protects against wants, disease, ignorance, quarrel and unemployment. Whereas social insurance શું છે? Protects against only wants. Social security benefits are admissible to all, whereas social insurance now benefits are admissible only those who have contributed to the funds. Social security benefits are according to the economic needs of person, whereas in social insurance benefits are given without reference to economic needs of a person. Right? Social security છે એ complete institution છે, whereas social insurance it is partial and is included in social security. Next, social assistance is a part of social security and is totally operated by the government, whereas social insurance is operated jointly by the workers, industrial and government. Example, ESI scheme. Okay? Social security અહીંયા insurance નું તમને ખ્યાલ આવી ગયો શું આવે છે. Next છે objectives of social securities. The પહેલું objective છે to ensure provisions of welfare of workers and citizens. Provisions બનાવે છે કે એના માટે workers અને welfare of citizens માટે. Second શું કહે છે? To provide protection against disease and also eradicate disease. For example, polio plague. Right? શું કહે છે? Disease against protection માટે પણ આપણે social security provide કરીએ છીએ. Third, to provide economic help in case of illness and provide
Medical treatment, example, government hospital provide free treatment or treatment at nominal charges. સાવ સિમ્પલ છે ક્લિયર. શું કહે છે ઇલનેસમાંથી હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરવા માટે ઓર ટુ પ્રોવાઈડ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. નેક્સ્ટ, ટુ પ્રોવાઈડ medical treatment and rest during natal period means pre and post delivery period. Example, paid maternity leave. Next, to provide some means of living during unemployed period, right? Next check, to provide all age allowances and treatment allowances, example PPF and pensions. Next, to provide financial help for funeral expenses, right? Financial help provide करवी. To provide social security in different forms like social relief, social insurance, and insurance on commercial bank. Social relief provide करवी. Next is to provide social justice and a human dignity. તો આ બધા social securities ના objectives છે. Now, different acts and provisions towards social security, most important question. The different acts and provisions enacted by the government of India towards social securities are discussed as under. Very first is Workmen Compensation Act 1923. આ એક્ટ છે કમ્પોઝ ડિઝાઇન થયો હતો 1923 to meet the contingency of invalidity and death of worker due to employment injury or occupational disease, right? કાં તો એમ્પ્લોઈઝની ડેથ થઈ જતી હતી ડ્યુ ટુ ઇન્જરીઝ ઓર એ લોકોને ઓક્યુપેશનલ ડિઝીઝ થઈ જતા હતા. એના કારણે વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન એક્ટ 1923 લાગુ પડ્યો હતો. The act applied to a specific category of railway servant, factories, mines, plantations, mechanical, properly vehicled construction workers, right? આ બધી જગ્યાએ અને certain hazardous occupations માં લાગુ પડતું હતું. કમ્પેન્સેશનની અમાઉન્ટ જે પે કરવામાં આવતી હતી ડિપેન્ડ કરે છે નેચર ઓફ ઇન્જરી અને એ કેવા વર્કની સાથે કન્સર્ન કરે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. The act is administered by the state government through આવે છે. Under the contractual agreement, employer is liable to pay equivalent to 3 months salary or wages, any other amount as specified in employment contract. Second, Maternity Benefit Act. Maternity benefit in an industry is for loss of wages incurred by a woman, which occurs voluntarily before and after the childbirth. Right? પહેલા ને પછી જે એ લીવ્સ રાખે છે એની વાત કરે છે. Leads to a compulsory absence thereafter for good health or herself and the children. In 1961, the central government enacted the Central Maternity Benefit Act. Next, શું છે? The Employees State Insurance Act 1948. It is a comprehensive act that deals with health benefit to provide for the employees. Health benefit માટે આ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે.
This act is applicable to all the factories establishment running with power and employing 20 or more workers and employing working in the organization do not earning more than 15,000 per month, right? એના benefits મળે છે જેમ કે sick benefits, insurance benefit, maternity benefit, disability benefit, dependent benefit અને medical benefits મળે છે. Next છે coal mines provident fund scheme. Coal Mine Provident Funds and Bonus Scheme Acted of 1948 applies to the coals and mine, and the employees and employer contribute 8% of basic wage to this fund. The accumulated amount would be invested in government securities. Next, chair provisions for old age. Industrial life broke down થાય છે the joint family system in India. પછી old age government has provided provident fund scheme, gratuity and a super annual scheme provide કરવામાં આવી છે. Old age pension scheme was enforced from 1950 થી enforce કરવામાં આવી હતી, right? However, employees' pension scheme and family pension schemes were also introduced later. It is the contributory fund where employee's contribution is 1.5 percentage of his wages. Next is gratuity scheme. Payment of Gratuity Act 1972 is applicable to factories, mines, post, railway, shop, right? આ બધી જગ્યાએ establish કરવામાં આવ્યું હતું. It is a kind of a retirement benefit, right? જે આપણે employees ને provide કરીએ છીએ. It is the reward for his long services with the current employers. Next point is layoff and retrenchment compensation. Apart from the status, an act has been drawn from various contingencies. Some elements of Social Security have been provided in labor laws, such as Industrial Dispute Act 1947. It provides for payment of compensation to workers in case of layoff or retrenchment. Eighth point, Social Security. Social Security certified ક્યારે introduce કર્યું હતું? તો 1st June 1982 માં introduce કર્યું હતું. The certificate could purchase any person who is between 18 to 45 years of age, maximum for the amount of not exceeding rupees 5,000. The holder of certificate would get 3 of the amount invested after 10 years, and if the holders of certificate dies after 2 years from amount of purchase, the legal heir can claim the maturity value of the credit immediately. તો આ બધાય different acts and provisions થઈ ગયા social securities ના concern ઉપર. Next is employees empowerment. શું કહે છે? The participative management says that employees should be made part of the decision making exercise. Their opinions and views should be considered before arriving at any final decisions. Thus, they feel due decisions taken in their own decisions, and it is not imposed by the management from outside. Employees empowerment moves a step ahead in making employees to feel more motivated to perform better. શું કહે છે? એમ્પ્લોઈઝ એમ્પાવરમેન્ટ છે મીન્સ મેનેજમેન્ટ અત્યારના પાર્ટિસિપેટિવ સિસ્ટમ યુઝ કરે છે
રાઈટ પાર્ટિસિપેટિવ સિસ્ટમમાં માણસોને બધાને ભેગા થઈને ડિસિઝન લેવાનું હોય એટલે મેનેજમેન્ટ એના ઉપર ડિસિઝન્સ થોપે છે એવું એમ્પ્લોઈઝને લાગતું નથી કારણ કે દે આર ટેકિંગ ડિસિઝન્સ કલેક્ટિવલી. Next, employees empower means giving complete authority to employees to take decisions pertaining to the work that is assigned to them. They are not required to take approval from superior for the decisions that they take. Employees are fully authorized to decide the way they like to do their job. Not only this, they are given necessary resources to put their decisions into practices. Thus, employees get empowered in real sense of the terms. Employee empowerment શું છે તો એ મીન્સ છે જે આપે છે complete attention to their employees, રાઈટ. અહીંયા એમ્પ્લોઈઝને પાવર્સ આપવામાં આવે છે જેથી વર્ક એનું ઇઝીલી પરફોર્મ કરી શકે જેને ટાસ્ક અસાઇન કર્યું છે એ, રાઈટ. નેસેસરી પાવર્સ એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જેથી રાઈટ ટાઈમે ડિસિઝન્સ લઈ શકે. The underlying logic behind this concept is to give the feeling of ownership to the employees so far as their jobs are concerned. Your employees do not sell their skills and talent in return of some predetermined monetary reward, but employees own their job as they get complete freedom to take all the decisions related to the jobs. This feeling of ownership work a lot to motivate employees to work for the organization. They, they no more think of themselves as service seller to the organization, but only the contrary, they become master of their jobs. શું કહે છે એ એમ્પ્લોયને એમ્પાવરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવું એક કન્સેપ્ટ છે જેમાં એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકોને તમે પાવર્સ આપો છો જેથી પોતાના ટેલેન્ટને સ્કિલ્સને ફૂલ્લી યુટિલાઇઝ કરીને એમાં સારું એવું આઉટપુટ પ્રેઝન્ટ કરી શકે છે. અહીંયા એમ્પ્લોઈઝ છે એને એને જોબની સાથે લગાવ થઈ જાય છે કારણ કે કમ્પ્લીટ ફ્રીડમ આપો છો તમે ડિસિઝન્સ લેવા માટે એટલે એનું પરફોર્મન્સ લેવલ એ વધી જાય છે અને મોટિવેશન પણ વધી જાય છે. નેક્સ્ટ, નેસેસરી કન્ડિશન્સ જે જોઈએ છે ઓર ડિસ્ટિંગ્વિશિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કન્ડિશન્સ કઈ કઈ છે તો પહેલું પાર્ટિસિપેશન. હવે એમ્પ્લોઈઝ એમ્પાવરમેન્ટ એટલે માણસોને તમે પાર્ટિસિપેટ કરાવીને ડિસિઝન લ્યો છો. ઇનોવેશન, રાઈટ. ઇનોવેશન્સમાં શું કહે છે કે ભાઈ તમારું કોઈ પણ સારું કામ કર્યું હોય, રાઈટ, એની પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ હોય કાં તો કંઈક ઇનોવેટિવ થિંગ કર્યું હોય. ઇનોવેશન ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટેકિંગ રિસ્ક એન્ડ ડુઈંગ એડવેન્ચરસ. One should have enough patience and courage to move on the path of innovation. Your employees need the support from the side of management જ્યારે એને ઇનોવેશન કરવું હોય ત્યારે, રાઈટ. તો એ પણ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ છે અવેબિલિટી ઓફ રિસોર્સિસ. રિસોર્સિસ પણ તમારી પાસે અવેલેબલ હોવા જોઈએ. Employees should be given free and easy access of the resources in the organization so as to empower them in a real sense of the terms, right? Next is reward.
Employees' empowerment should serve its purpose in a true sense when there is a practice of rewarding success achieved at the end. Employees would feel encouraged to take the maximum benefit of authority given in interest of the organization when they get recognizations and rewards. જ્યારે recognizations ને rewards મળે છે ત્યારે એને એમ થાય છે કે મારી મહેનત રંગ લાવી, રાઈટ? કોકે નોટિસ કર્યું અને મોટિવેટ થાય છે ટુવર્ડ્સ ધ બેટર પરફોર્મન્સ. Accountability. Employees should held responsibility for the resulting of their work so as to ensure sincerity in using the authority given to them. એટલે કોઈ પણ ઓથોરિટીઝ તમે કોઈને આપી હોય તો તમે એના માટે અકાઉન્ટેબલ છો. આ એક મેથડ છે જેથી તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝને રાઇટ પાથ ને રાઇટ ટ્રેક પર રાખી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ એમ્પ્લોઈઝ એમ્પાવરમેન્ટ ઇન પ્રેક્ટિસીસ. પહેલું છે આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ નીડ એન્ડ સ્કોપ. તમે શું કરો છો? આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો. વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેજ શું છે? તો અટેમ્પ્ટ ઇઝ મેડ to identify the conditions whether an employee feels powerless or not, right? એ તમે અહીંયા ફર્સ્ટ પ્રાઇમરી બેઝિક નીડ છે તમારી. પાવરલેસ લીડ્સ ટુ અનરેસ્ટનેસ અને ડિસસેટિસ્ફેક્શન, અને એના કારણે શું થાય છે કે તમારું પરફોર્મન્સ છે એકદમ ખરાબ થાય છે, પુઅર પરફોર્મન્સ રિઝલ્ટ કરે છે. Next, implementation of empowerment strategies according to the degree and nature of feeling of powerlessness. Identifying in the first step, strategies for empowering the employees are worked out at this stage. The strategies could be employee participations and involvement in decision making, conveying to workers schedules અને job enrichment. બધી વસ્તુ શું છે તો એ હેલ્પ કરે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ એમ્પાવરમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીસ માટે. નેક્સ્ટ ઇઝ જનરેટિંગ ફિલિંગ ઓફ કોન્ફિડન્સ. બધા એમ્પ્લોઈઝ છે રાઈટ મેડ feel that they are all powerful, right? બધા powerful છે so far as their work is concerned. Moreover, they should gain confidence in their own ability to make the job performance successful. Next છે generating feeling of empowerment. જ્યારે એમ્પ્લોઈઝને કોન્ફિડન્સ થાય છે એના એબિલિટીઝ ને એની સ્કિલ્સ ઉપર, ત્યારે they would get assurance of getting the desired result. સારું રિઝલ્ટ મળશે એવી એની શક્તિ આપો છો, right? They themselves would realize the power of talent. એટલે એની એબિલિટીઝ ને એ બધી વસ્તુ શું છે ટેલેન્ટને સપોર્ટ કરે છે. This results into the feeling that now they are all set and able to give the best performance. Next છે improve performance. Feeling of empowerment results into the efficient and effective performance માટે. જ્યારે એમ્પ્લોઈઝને ફીલ થાય છે that they have a capacity to perform well, right? અને when they get easy access to the resources to use their talent, the obvious result would be there will be improvement in the performance of their employees, right? Making empowerment successful.
તો એમાં વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે, આ બધા રીડ કરી નાખું છું, રાઈટ. કેવી રીતના તમે તમારા એમ્પાવરમેન્ટ સક્સેસફુલી લીડ કરી શકો છો. ધ વેરી ફર્સ્ટ ઇઝ employee should be explained the meaning of their jobs. They should be well aware of the impact that their job creates in the organizations and in the society as a whole. Like any જોબની અસર સોસાયટીમાં શું થાય છે, રાઈટ, ઇમ્પેક્ટ શું છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ, there should be easy access to the information to employees to keep them fully aware of total environment. Right? તમારો ત્યાંનો environment કેવો છે એનું પણ total care રાખવી જોશે. Next, employees should be encouraged to form team as empowerment gives better result in team setting. ટીમ્સ છે તમારે ફોર્મ કરવાની છે જેથી વધારે સારું રિઝલ્ટ તમને મળી શકે. નેક્સ્ટ, empowered employees should also be made accountable and responsible so that authority given can be used in the right perspective. અને જે પણ એમ્પ્લોઈઝને અકાઉન્ટેબિલિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી તમે ક્લિયરલી મેન્શન કરો છો જેથી એને ખ્યાલ આવે કે એને શું કામ કેવી રીતે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ, there should be continuous encouragement to come up with new ideas. Employees should not be criticized even if some idea fails or do not give desired result. Continuous encouragement એમને મળવું જોઈએ જેથી એના નવા આઈડિયાઝ યુટિલાઇઝ કરી શકે. Next is manager's role should be supportive and employees should be viewed as a partners in the organization. Managerનો role supportive હોવો જોઈએ અને each and every employee should be viewed as the partners in the organization. અહીંયા topic complete થાય છે. Thank you. Have a nice time.